Խնդրեմ ձեզ ներկայացնում եմ Յուջին Գորին, որը ինչպես գիտեք ամերիկան լավագույն դոկումենտար ֆիլմերի հեղինակ է, Օսկարի նոմինանտ, բազմաթիվ փառատոների մրցանակակիր եւ հետաքրքիր ուսուցիչ։ Oh, okay. Thank you, Harutyun. As I've said, previously, this has just been an extraordinary experience and a great film festival. Ինչպես արդեն ասել եմ, դա շատ արտակարգ փորձառություններ ինձ համար եւ մի մեծ փառատոն։ And what I'm left with, the feeling that I'm left with is of course gratitude. Ինձ մոտ մնաց շնորհակալության, երախտագիտության զգացմունք է ամեն ինչից հետո։ But of course also wondering why is it that this film festival is so inspirational to so many of us. Մարդ մտածում է, բա ինչից կլինի, որ այս կոնկրետ այս կինոփառատոնը մեզ բոլորիս համար այսքան ներշնչող է։ And I think that I'll have more theories about that in a Ես մի few քանի days. տեսություններ ունեմ դրա վերաբերյալ։ But for now, I'd say, my thoughts are, it just has something deeply to do with the Armenian people, your history. Երևի պատճառը ի վերջո հայ ժողովուրդն է ու ձեր պատմությունը։ And how I believe in general, as a culture, you've come to believe in reaching out rather than closing down. Ու որպես մշակույթ ձեզ մոտ ձևավորվել է ավելի շատ բացվելու, քան թե ամփոփվելու, պարփակվելու, չխկլփակ ելնելու մշակույթը։ I don't want to get too deeply philosophical here. Չեմ ուզում շատ փիլիսոփայեմ։ This is a choice we human beings have when confronted with our own vulnerability. Դե մարդ սովորաբար իր խոցելիություններին անդրադառնալիս սկսում է այդպես երկար բարակ փիլիսոփայել։ Do we retreat from experience, from engagement, or do we seek it out? Այսինքն մենք մի բանից խորշում ու ներհայեցողական ենք դառնում, թե հակառակը դուրս ենք գալիս եւ փնտրում ենք նոր փորձառություններ։ Do we respond with anger and rage or attempt to understand? Արձագանքում ենք զայրույթով եւ կատաղությամբ, թե հակառակը փորձում ենք խորանալ ու հասկանալ մի բան։ I spent so much time with our little jury. Ես մեր փոքր ժյուրիի կազմով շատ ժամանակ անցկացրեցի։ Mimi from Macedonia, Tom from the Netherlands, Մակեդոնիայից, Հոլանդիայից, Gregor from Armenia. Հայաստանից Գրիգորը։ And there was something about these four perspectives that were really remarkable. We worked well together. Ու այդ 4 տեսանկյունները շատ հետաքրքիր ձևով համադրվեցին։ Մենք միասին լավ աշխատեցինք։ So I've been to international film festivals, but this was one where perspectives, which were at times quite different, were truly shared. Ես տարբեր փառատոների եմ մասնակցել, բայց այս մեկը իսկապես այնտեղներ, որտեղ տարբեր դիտակետերը, տարբեր առանցքները, մոտեցումները շատ լավ համադրվեցին։ And I forgot to mention Arthur, who was our shepherd, our Armenian shepherd. Արթուրին մոռացա ասեմ, որը մեր հովիվն էր, կարելի ասել, հայկական հովիվը։ So it is an experience, I'll always cherish. And the festival managed to break through even my cynical perspective. Որը ոչ միայն հովիվ էր, այլև հովապետներ եւ նույնիսկ իմ ցինիկ երբեմն մոտեցումները կարողացավ հաղթահարել։ Yes. So thank you. Հարությունին էլ մասնավոր շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Յուջին, խնդրեմ, հիմա խնդրեք պարոն նախագահային խաղարկային կինոյի Hugh Hudson-ին եթե ասել եք ունի, խնդրեմ։ Դու Բարսասան անգլերեն էլ Բարսասան թարգմանել։ Your turn to say a few words. Well, I said them last night really, but I had a wonderful jury. Ասեմ, որ սքանչելի ժյուրի էր իմ կազմը։ Become good friends from Canada, from Colombia. Կոլումբիայից, կանադայից լավ ընկերներ դառանք այդ ընթացքում։ Hungary, Հունգարիայից she has left. Արդեն մեկնել է այդ կինը։ This morning, very early. Վաղ առավոտյան։ And from Russia. Ռուսաստանից կար։ Wonderful people. We had a very good time for a week. Սքանչելի մարդիկ էին, մի շաբաթ իրար հետ շատ լավ ժամանակ անցկացրինք։ But I say again, a great director, a great festival president. Եվ պիտի նորից կրկնեմ, սքանչելի ղեկավար
փառատոնի and some really good fine films actually. I didn't expect to see so many good films. Պիտի անկեղծ խոստովանեմ, ես միշտ չէի ակնկալում այս քանակի լավ ֆիլմեր տեսնել։ 12 films from 12 different countries. 12 ֆիլմ տարբեր 12 There were երկրներից, probably 5, 6 maybe. որոնցից 5-ը of international quality. ու անգամ 6-ը միջազգային բարձր որակի էին։ That could be shown anywhere. Հանգիստ խղճով կարելի ամեն ցանկացած տեղ դրանք ցույց տալ։ And we chose a film which I feel is a true cinematic film. Մենք ընտրեցինք իսկապես կինեմատոգրաֆիկ մի ֆիլմ որպես հաղթող, Powerful, հզոր, immersive, ընկղմողական, visceral, completely from the moment the first image appears, you're totally involved with this. Հենց առաջի կադրից քեզ լրիվ կլանում է այդ ֆիլմը, ընկնվում ես մեջը։ Yet there was mystery Բայց եւ and այդպես tension right the way through. խորհրդավոր էր եւ հենց սկզբից եւ ամբողջովին լարվածությամբ մինչեւ վերջի To կադրը։ the very final image. Մինչեւ վերջի ամենա շատ նուրբ գեղեցիկ պատկերը։ And it's the kind of cinema that I personally like, and I think that my colleagues on the jury, there was all among the top 2 or 3 films that we saw. Այս են տիպի կինոնա, որ անձամբ ես շատ եմ հավանում եւ իմ ժյուրի գոլեգաների մոտ էլ այդ ֆիլմը առաջի 2, 1, 2, 3 արտարեղ դեպքում տեղեր ներգրավել։ So on every level, coming to Yerevan in Armenia was for me a great success. Ամեն իմաստով Երևան գալը, Հայաստան գալը ինձ համար մեծ հաջողություն էր։ I came to see films, to see cinema, Ես եկել եմ ֆիլմեր կինո դիտելու, to experience young cinema, because I've been making films for nearly for 50, I know, 60 years. Ես ուզում էի ջահել կինո տեսնել, որտեղ անձամբ ինքս 50-60, երևի 70 տարի կինո եմ նկարում։ But I experienced such warmth and generosity from the people that I meet here. Եվ իմ այստեղ հանդիպած բոլոր մարդկանցից մեծ ջերմություն եւ շռայլության արժանացա։ And I have a Canadian colleague here, Հիմա իմ կանադացի գործընկեր է and Թոմաս Ciro to speak to. եւ But you've said everything. ամեն ինչ ասեցիր արդեն։ Maybe I would just echo what about the film. Hugh has said. It was an extraordinary experience here in Yerevan. Արտակարգ փորձառություն էր մեզ համար այստեղ Երևանում, կրկնեմ հյուրասացը։ I said last night that I'm from a very large and very cold country, Երեք ասացի, որ շատ մեծ ու շատ ցուրտ երկրից եմ եկել, and that here I've never felt so warm. And I'm not talking about the temperature outside. ու այստեղ շատ մեծ ջերմություն զգացի եւ ես օդի ջերմաստիճանը չի որ նկատի ունեմ, But rather the great passion and dedication of Armenians for cinema and for this extraordinary festival as նկատի ունեմ հայերի կիրքն ու նվիրումը կինեմատոգրաֆին եւ ընդհանուր մթնոլորտը։ I go to a lot of film festivals around the world, and I have to agree with Hugh that this is a place that really makes you feel connected to the cinematographic art. Ես էլ յուրիպես շատ փառատոների եմ մասնակցում եւ պետք է ասեմ, որ այստեղ այնտեղներ, որտեղ իսկապես քեզ զգում ես անմիջական կապը կինոարվեստի հետ։ So it was a great honor for me to be on this jury, to see the films, to talk about Canadian cinema, the strangest thing in the world to talk about to young Armenians. Շատ հաճելի էր այստեղ այդ բոլոր ֆիլմերը տեսնել, նաեւ առիթ ստանալ կանադական կինոյի մասին խոսել, որը շատ արտարոց մի կենթանի է։ And I think ultimately, our jury experience was a great affair of the heart. Մենք ժյուրիում աշխատում էինք սրտանց։ As was the experience of Yerevan, so I hope I will. Սրտանց էր նաեւ Երևանի մեր ապրածը։ So I hope my heart will be warmed again coming back to Yerevan in future. Հուսով եմ նորից Երևանում հետագայում առիթ կունենամ սիրտս էլի sense տակ հասնելու։ Thank you, and over to my colleague Ciro. Yes, I would like to thank you all for your generosity and for having a Բոլորիդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր առատաձեռնության համար։ such wonderful partners in the jury. I would like to thank the festival. Լավ համաժյուրիակիցներ էին։ Շնորհակալություն նաև փառատոնին։
for its warmth and hospitality, ջերմության ու հյուրընկալության համար, and for the good selection of films that we were able to see. ինչպես նաև այն լավ ընտրության համար ֆիլմերի, որ մենք կարողացանք դիտել։ There were at least over 3 films in the competition that we could have awarded. Մեր ընտրած մրցույթային հաղթած 3 ֆիլմերն էլ արժանի էին։ But we are all very happy with the films that we choose. Եվ մենք շատ գոհ ենք այդ ընտրությամբ։ And they were full of life. Կյանքով լի ֆիլմեր էին։ They were full of cinematic ideas. Կինեմատոգրաֆիկ գաղափարներով լեցուն։ They riveted us. Եվ ուշադրությունը ծևեռուն պահում էին։ And they moved us. Մեզ նաև շարժեցին զգացական։ They scared us. Վախեցրին անգամ։ And they made us think of cinema in new ways. Ու ստիպեցին մեզ կինոյի մասին նոր ձևերով մտածել։ And for that I am very grateful. Որի համար շատ շնորհակալ եմ։ This festival definitely puts Armenia on the map of international cinema. Այս փառատոնը հաստատապես Հայաստանը դնում է միջազգային կինոյի քարտեզի վրա։ So it is essential that it continues. Ուստի շատ էական է, որ շարունակվի։ And that it grows into a platform for Armenian cinema to the world and for the world to come to. Եվ նաև հարթակ դառնա հայ կինոն աշխարհին հրամցնելու համար եւ համաշխարհային կինոն էլ Հայաստան բերելու։ Thank you. I'd just like to say one small thing about. I'd like to say something that Ciro spoke about last night in the big hall, the Ritz. Մի փոքր բան ավելացնեմ, ինչի մասին դրոն 3 այդ կարմիր մեծ դահլիճում արդեն արտահայտվեց։ That this film, Durga, Այս ֆիլմը Դուրգան is not being shown in India and will not be shown in India. Հնդկաստանում ցույց չի տրվել եւ երբեւե ցույց չի տրվելու։ And that is outrageous. Եվ սա անընդունելի է։ I don't know if it's a state sponsorship, censorship that stops it. Հիմա չգիտեմ իրանց պետական գրաքննության բերումով ա որ ցույց չեն տալիս։ The director told me that 15 times and the producer had applied for a film to be shown and it had always been rejected. Ռեժիսորն ու պրոդյուսերը ինձ ասացին, որ 15 անգամ դիմել են, որ ցուցադրվի, բոլոր 15 անգամ իրաց մերժել And են։ those who have seen the film will know what the story is. Ով որ տեսել է ֆիլմը, գիտի ինչի մասին է։ To stop that film being shown is very, very bad, I think. Եվ ինձ թվում է, որ այդ ֆիլմը չցուցադրելը շատ վատ միտք է։ I mean, there's a current case of rape, serious rape, multiple rape going on in India right now. Հնդկաստանում հենց հիմա մի գործ է քննվում, որտեղ բազմակի բռնաբարության հարց կա։ And I think the people who are accused of rape are still up for trial, as far as I know. Եվ դերևս դատարանի առջև չեն հանդես եկել նրանք, ովքեր մեղադրվում են այդ Anyhow, this բռնաբարությունների film մեջ։ will be shown in other countries, I know that, if it hasn't already. Եվ այս ֆիլմը անպայման գոնե մյուս երկրներում պետք է ցույց տրվի, եթե դեռ չի արվել դա։ Okay, thank you. Շնորհակալություն։ Խնդրեմ Մարիամ։ Should I go here? Oh, I thought you were the next ones on the list. Okay. Hello. Բարև ձեզ։ Hello, Yerevan. Բարև Երևան։ Merci, Yerevan. Okay. Do you want me to? Do you have any questions, or I mean, with being on the Armenian Panorama jury was a wonderful experience for me as an English. Որպես անգլոհից համարեկական համայնապատկերի ժյուրիում հանդես գալը շատ սքանչելի մի փորձառություն էր։ Because you learn so much through documentaries and movies about people's pain, life, culture, history. Ցավը, կյանքը, մշակույթը, պատմությունը ֆիլմերի միջոցով հարկային թե վավերագրական շատ լավ ցույց տրվեց։ So that was extremely powerful and expressed in documentaries and shorts. Շատ ուժեղ այդ ամեն ինչ արտահայտվել էր եւ վավերագրականներում եւ կարճ հարկայիններում։ And in feature-length films. And Լիամետրաժներ հետը։ my mother comes from Georgia, Tbilisi,
Իմ մայրը ծնվել է Վրաստանում Թիֆլիսում։ So I've always, heard about Armenia, met Armenians in Georgia, and now I'm here. So it's been a very, very moving experience for me to be here. Մանկուց լսել էի պատմություններ Վրաստանում հայերի մասին եւ Հայաստանի մասին, ու ինձ համար գացական շատ լիցքավորված փորձառություն էր։ And what is extraordinary is to experience the incredible spirit that you all have. Ձեր բոլորի անհավատալի ոգին էր ինձ համար շատ With հետաքրքիր։ what you've gone through in history and how you've managed to retain your identity and Աշիատելով ինչով culture. անցել եք ձեր պատմության միջով եւ հաջողացրել եք պահպանել ձեր ինքնությունը այդ բաներ։ And your determination, Հաստատակամությունը։ And that shows in the films, the documentaries and the shorts that Դա we've երևում է seen. եւ ֆիլմերում եւ վարակականներում եւ կարճամետրաժ հարկայներում։ And it's been a wonderful jury. Վայելուն ժյուրի էր։ Do you want to come, David, and come and speak a little If you bit? need me, I don't know. Գուցե Դավիթ էր ներկայացնի ոդկասթի։ And I think, yes, cinematic language is an international language, Ինո լեզու միջազգային լեզու է։ universal language, and so Ամենտանուր։ the more you can develop that in Armenia, Ինչքան Հայաստանում այդ լեզուն զարգացնեք, the more you'll reach out այնքան ավելի կարողանաք դրսի հետ շփվել։ to the world. And I have to say, I know it's a directors' festival, but you have some very good actors in Ու Armenia. թեև սա ռեժիսորների ֆիլմերի մարաթոն էր, ասենք որ Հայաստանում ունեք փայլուն դերասաններ նաև։ And as an actor, having seen just 3 fictional films, Ես որպես դերասանուհի 3 ուրեմն խաղարկային նայեցի, in the line, կյանք ու կռիվ, the performances were all really wonderful. դերակատարումները իսկապես սքանչելի էին։ And those films can't be made without your Armenian actors. Այդ ֆիլմերը հնարավոր չէ լինի առանց ձեր դերասանների նկարի։ So anyway, I just wish for a future where you don't lose faith when you're struggling to try and get projects off the ground. Just keep. Մաղթում եմ դες մի ապագա, որտեղ դուք չեք հիասթափվի, փորձելով ձեր նախագծերի ու ծրագրերը իրականություն դարձնել։ And the identity in your cinema is the most important. In England, we have been killed by America. Ձեր ֆիլմերի ամենակարևոր առանցքը հենց ինքնությունն է, որպես անգլերեն ամերիկյան կինոն։ I mean, exaggerating, but we're very much at the mercy of America, because the Hollywood movies, the studio movies, sort of like take over. Որտեղ մենք Հոլիվուդի մեծ ստուդիաների ֆիլմերի հայեցողության ներկայ ենք գտնվում։ And the independent cinema, independent spirit is the most important. Իդեր անկախ կինոն ու անկախ ոգին ամենակարևոր բանն է։ I think I've said enough and I'm meandering, so if you have any questions, go ahead. Շատ բոլոր խոսեցի, եթե հարցեր ունեք, կարեք պատասխանեմ։ Question. Թոմը դու խոսի նաև։ After Tom. Merci. Այնստի դեր կա Դավիթ։ Նստի արի, նստի։ So I was also a part of the documentary, international documentary competition. And of course, I'm also very grateful for this warm welcome here. And very moved by it. But to go into the selection of the films, it was great to have this overview or this impression of a world cinema that not only tries to tell stories about dramatic events, about political situations which we have to really change. But also in a cinematic way, telling stories in a light-hearted way in which we feel there's life, there's hope, there's something at the horizon there that we want to go to. Որը ցույց է տալիս ճանապարհի վերջում լույսը, այսինքն ավելի թեթև ավելի բարի է անդրադառնում այդ ամեն ինչին։ So it was great to see a great cinematic works, but also works in which this humor or a way of self-reflection in a light-hearted way was also very much present. Because I think it's very important to, in documentary especially also, to not only depict drama,
but also life and humor and absurdity. So that was great to be also sometimes not only crying during our jury work in the cinema, but also laughing. So that's really what I wanted to add, that I want to really applaud for the Festival Comedy for the curation of the selection, because we were everywhere. It was a huge plethora of colors, which made it very difficult for us jury. We were actually in great discussions and dialogue about what is cinema, what is documentary. And I think so I think the selection really provoked these very, very interesting dialogues about not only cinema, but also about the human condition. So that's about everything I wanted to add. Thanks. I just wanted to add something important. Thank you to our president, is the freedom of this festival to show. There is no censorship. There's a great sense of freedom for all of us discovering everybody's, viewpoints creatively. And thank you for making this environment safe and wonderful and generous. Thank you. Harutyun, խնդրեմ։ No. I will take them now. Չի աշխարհում դա։ Կարծեմ չի։ Այո։ Ես չի ապաշտեցնել։ Լավ, ամբողջը ասված է, ես Everything is already said. Փառատոնի մասին ասելու բան չունեմ, որովհետև Not much to add about the festival. Մաթեոսյան հիմնադրամը աշխատում է փառատոնի հետ։ For many years, the Harutyun Foundation has been working with this festival. Երեգել բեմից ասացի, որ շնորհակալ եմ հայկական համանախապատկերի ժյուրիին համատեղ And աշխատանքի։ I already acknowledged from stage last night that I'm grateful to the Armenian Panorama jury for our work together. Միակ բանը, որ ինք ուզենամ անդրադառնալ, մեր չափորոշիչն է, որ ամեն տարի շեշտում ենք եւ հիմա So the only thing I would like to highlight now is our criteria that we emphasize every year, and I would like to highlight it once more. Ինչը մի ձևակերպմամբ, չգիտեմ հաջող թե անհաջող ձևակերպն է, բայց կուզենամ ձեր միջոցով հրապարակել։ I don't know whether it is the proper language for it to use or not, but I'd like to make it public through you as well. Կարդացեք որակյալ գրքեր, որպեսզի նկարեք որակյալ ֆիլմեր։ Read good books to make quality movies. Որովհետև անգրագիտությունից, կիսագրագիտությունից, գիտությունից է գալիս արվեստում որևէ անհաջողություն կամ All failure in art could be ascribed to being analphabetic or half literate. Շնորհակալություն։ Thank you. Խնդրեմ հարցեր, բարեկամներ։ The floor is open for questions. Ասեք ում եք հաստիագրում։ Ես հաստիագրում եմ հյուրացնին, որների վերջո և իհարկե Յուջին Կորին, որների վերջո այս փառատոնի իրենց համար, առանձնահատկությունը, յուրահատկությունը, քանի որ իրենք շատ փառատոներ են։ By the end of the day, since you've been to so many festivals, what was the one thing that made this festival special or unique? Please, Mr. Hudson and Mr. Core. Okay. I would say it was the openness of this festival and the warmth of it. Certainly we benefited enormously from there being really good films to watch. So looking at it in a hard-nosed way, that's essential. A process began before we ever got here. To make sure that the films were strong. And they also reflected the theme of the festival. These films came from different cultures and were a product of their cultures and helped to expand my sense of what
movies could be. Տարբեր մշակույթների արգասիկ էին այս ֆիլմերը եւ անգամ ինձ օգնեցին ընդլայնել կինոյի մասին իմ պատկերացումները։ A film from France was different from a film from Bulgaria. Ֆրանսիայի ֆիլմը Բուլղարիայի ֆիլմից տարբերվում է։ And this really was a very deep experience, you know, Ինձ համար շատ խորում փորձառություն էր դա, իսկապես։ which is rare. So there was some spirit here. Որը հազվագյուտ բան է։ Trying to figure it out that fostered an appreciation for cinema. We as filmmakers who came here felt that we were respected, and we had a very respectful, though intense, jury experience. Այստեղ տիրում էր մի ոգի, որը գնահատում էր կինոարվեստը եւ շատ ինտենսիվ եւ լի էր փորձառությունը։ Մենք էլ որպես ժյուրի անդամներ զգում էինք, որ արժանանում ենք ամենայն հարգանքի որպես կինոյի ներկայացուցիչներ։ Thank you. Love. Սերնա։ Դեր արդի պատասխանը։ That's all. That's all. Yeah. That's enough. Isn't that enough? Արտեթիկ մի բան, ասում են մի բան։ Isn't that enough? Էրիկ չի։ The main film was not about love. Yes. Իհարկե But the festival gave love. And I feel a sense of. ախտող ֆիլմը սիրո մասին չէ, բայց փառատոնը տողորված է սիրո։ Խնդրեմ։ Ես հարցում եմ Հարություն Խաչատրյանին, իհարկե փառատոնը ուզում արի իջել, հյուրընկալ։ That's a question for Harutyun Khachatryan. Of course, the festival strives to be hospitable, warm, and to spread love throughout. Չեք կարող երբ խուսափել բացատրությունից այդ ծրագրի հանելուց եւ But there's no avoiding an explanation of those films that were deleted from the program. ապահովագրվելու հետագայում, որովհետեւ To cover your back for the future. քայլա սկսվում խնդիրը։ Գիտեք, Because it may be a snowball effect. միջազգային փառատոնում ապահովագրվել հնարավոր չի ոչ մի It's բանից։ impossible to cover your back in an international festival. Հատկապես մեր փոքրիկ երկրում բավականին մեծ հասարակության մեջ խնդիրներ կան։ Like this, there are lots of problems with this small society. Դժբախտաբար շատ դեպքերում ես ինձ որպես քաղաքական գործիչ եմ բաղում եւ լռում եմ, որտեղ եթե խոսեմ կարող է շատ բան Unfortunately, on many occasions I have to behave like a politician and just remain silent, since I can't afford anything else. Ասենք խոսակ մենք փրվեն այնպեսի բաներ, որ մնաց որ փառատոնը չփրվի։ Իմ ամենամեծ Many things have crumbled much larger than this festival. ինձ ամենամեծ դժվարությունը փառատոնը պահպանելն է եւ ոտքի վրա Whereas պահելը։ my biggest preoccupation is to keep this festival afloat. Դժբախտաբար կան մարդիկ, որոնք փառատոնի մեջ չեն կարողանում մտնեն։ Unfortunately, there are people who cannot get into this festival. Կամ իրենց փոքրության, կամ իրենց կոմպլեքսների, կամ իրենց Maybe a մեծության matter of պատճառով scale, it may be because they're too small or they're too great for that. Երբ ասում ենք որ մեծ սեր կար փառատոնի մեջ, բայց փառատոնից դուրս բավականին ատելություն կա Well, փառատոնի։ you just acknowledge there was great love in this festival, but there is also a fallout of some hatred. Շատ քիչ փայլուն բաներից մեկն է, շատ քիչ տրամբլիններից մեկն է ոսկե ծիրանը, իմ կարծիքով։ This golden apricot, if you want my opinion, is one of the few springboards that we have. Երբ ամեն մեկը փորձում է այնտեղ սալդո մորդալեներ անի, So everyone is trying to perform the somersaults they're capable of. խաղալով պրինցիպիալներ, գնահատողներ, հայոյողներ, պաշտպանողներ։ So there's those who throw up, there's those who put up defenses, you name it. Ամեն ինչ հասկանալի է, բայց շատ դժբախտություն էր մեզ, որ կինեմատոգրաֆիստների միության ծրագիրը չկայացավ։ We could empathize with everything, but it was a great misfortune that in the film theater of the Cinematographers Union, that screening did not take place. Եթե մենք մտածողակված լինենք գրականության, մենք այդ ֆիլմերը չենք վերցրի։ Had we been inclined towards censorship, we would not have admitted those movies to begin with. Մեր ամբողջ ծրագիրը ավելի համարձակ ու բաց էր, քան այդ փոքրիկ ծրագիրը։ The rest of the program of the festival was much more daring and open than those two movies. Ինչ խոսք իշխանությունները եւ նախարարությունը մեզ ոչ մի ճնշում չգործադրեցին։ Of course, comes without saying that the authorities or the ministry never exercised any pressure over us. Բայց զուգահեռ կառույցներից եւ օգնող եւ խանգարող եւ բացասական եւ դրական That both assisted or impeded, մեծ հարձակումներ եղան, and they were մեծ միջամտություններ եղան։ some interventions and even onslaughts. Մենք չհամաձայնվեցինք անել ֆիլմերը։ We Այդ երկու ֆիլմի մասին է խոսքը։ Երկու ֆիլմ էին միայն պահանջում անել։ strike out those two movies from the program. Դժբախտաբար որոնք ոչ մի բան չունեին բաց մեջը, ոչ էլ լավ կինեմատոգրաֆ էին, այլ խոսելու առիթ Unfortunately, they էին։ did not have much substance to begin with, neither did they
have any cinematographic breakthroughs in them. Մենք ազնվորեն հանդիպեցինք այդ ֆիլմերի երկու հեղինակների կամ արտադրողների հետ, որպեսզի բացատրենք ժամանակ բանը վիճակը։ With the authors and producers of those movies to provide an explanation. Եվ խոսացա մինչև առավոտյան 11-ը, որտեղ հայտարարված էր մեր վերջին պրես կոնֆերանսը, կամ տեղ գտնեն ցուցադրելու համար, դալիճ, կամ իրենց ֆիլմերը հանեն, որպեսզի մյուս 35 ֆիլմերը ցուցադրվեն, թե չէ կինեմատոգրաֆիայի միությունը այդ երկու ֆիլմերը լինեն կատեգորիկ արգելել էին ցուցադրելու ամբողջ ծրագիրը։ By 11 a.m. Preceding the press conference, there was an agreement reached that either we should find another place to screen those movies, or alternatively, the movie theater of the Cinematographers Union, where it had to be screened, categorically refused to have them shown, and that would have undermined the screening of the other movies lined up for that particular. Երբեք չի կարող փառատոնը հանել ծրագիրը, որտեղ չի կարող փառատոնի իր աճ ձեռքը կտրել։ The festival cannot possibly ever delete movies because that would be cutting your own hand off. Բայց ինձ համար հասկանալի էին բոլոր խաղերը, որ խաղում էին։ I, of course, penetrate all the games that were being played. Եվ կինոյի պաշտպանները եւ կինոյի հակառակորդները այդ ֆիլմերի։ Those who both stood up or against, for or against those movies. Դժբախտաբար մինչև առավոտյան 11-ը հայտնեցին, որ ոչ ֆիլմերն են անում, ոչ տեղ են գտնում ցուցադրելու, ոչ տեղ են տալիս, ովքեր որ հնարավորություն էին տեղ գտնելու։ By 11 a.m. they told us that they neither could find another venue nor would allow these two movies to be screened. Իսկ կինեմատոգրաֆիայի միությունը պրինցիպալ այդ երկու ֆիլմերին դեմ էր։ The Union of Filmmakers was against those two movies in principle. Եվ տեղի ունեցավ, ասեմ ձեզ, մի խրախճանք չարության եւ ատելության իրար հանդեպ։ So it was a whole feast of hatred and bad faith and feelings against each other. Դա իրանց համար լավ էր, պլատֆորմ ստեղծեց, որպեսզի նրանք խոսեն իրենց պրինցիպների մասին։ They gained some grounding points from that because that created a platform for them to Իրենք երջանիկ էին դրան ավելի։ Բայց դժբախտությունը, որ բավականին թերություններ կպան փառատոնին եւ հայհոյանքներ եւ նկատողություններ։ But unfortunately the festival as a result was not immune to some criticism. Փառք Աստծո, որ փառատոնը բավականին ուժեղ է, որպեսզի ունի մի քանի խեկատակների ոտքի տակ։ The festival had enough strength to persevere and not succumb to this Աշխատանքները շարունակվեցին, բայց սեղմելով մեր ատամները, լռելով, չխոսելով, We had որպեսզի to clench our teeth and we went on working. իմաստեր չունի խոսելը, եթե մարդկանց մեջ պաթոլոգիկ ատելություն կա, Doesn't make sense to respond to pathological hatred փառատոնի հանդեպ, իրար հանդեպ, մարդկանց towards հանդեպ, each other, towards people, towards the festival for that matter. մենք չեք որ միանգամից կարող ենք ուղղել։ Մենք օգնում ենք բացվելու։ It's not for us to rectify that. Մենք What we can փակողների do չենք։ is open up. We're not the ones to close Եվ it. բոլորին բարեկամներ կասեն, որ բոլոր ֆիլմերը բաց, հանգիստ, All of my friends will correct me if I'm wrong when I say that every film here was բաց աչքերով եւ բաց ուղեղով ընտրված ֆիլմեր են։ selected with an open mind and open eyes. Պարոն Խաչատրյան, կարող ենք ձևակերպել, որ բառացիորեն կինոգործիչների միությունը ընդդեմ փառատոնի գործեց։ So by the end of the day, can we acknowledge that it was Գիտեք ինչ կա, the Union of կինոգործիչների Filmmakers against the ընդդեմ festival? փառատոնի չէի կարող, որովհետեւ նոր էր մահացել կինոգործիչների միության նախագահան եւ բոլորը բավականին շոկի մեջ էին, We լուրջ can't շոկի put մեջ։ it that way because their president Եթե հետո այնպեսի մի հարձակում էր նրանց վրա, որ նրանք passed away չդիմացան։ and they were in turmoil. Եթե Are you not a member of that? կինոմատոգրաֆիայի միության անդամ 250 հոգի են։ There are 254. Ես պրավլենիա անդամ չեմ, որոշող I'm ձայն not on չունեմ their ես։ board and not a decision maker. So who was responsible for that? Եվ ատողների կողմից այդ ֆիլմերը եւ պաշտպանողների կողմից այդ ֆիլմերը։ The attack came both from the defenders of those two movies as well as of Եթե ես պրավլենիայի անդամ լինեի, կդնեի քննարկման եւ իմ խոսքը կասեի։ Had I been a member of their board, I would have weighed in on that decision. Շնորհակալություն։ Իսկ մենք այսօր պետք է լսենք մեր հյուրերին, մենք հետո առանձին կարող ենք նստել I եւ think we're done with that. անալիզ անել այդ գործողությունները։ We could debrief that later on. Let's listen to our guest. Խնդրեմ։ That's a question for you, Maria. Yes. What were the
strengths and shortfalls of the Armenian movies that you watch? And if any of the others present here have seen any Armenian movies, you could fill in. You're talking about in fictional films? The ones you've seen. Yeah, but it was fictional films, shorts, and documentaries. You know, we gave a prize for the best documentary to this lovely Armenian lady. I forgot her name. Tamara Zaspanas for from those for sure. And one of the reasons why her subject was very important about Armenians trying to get their papers and go to France. So it's about these people who are in limbo, displaced immigrants. But she had a very strong cinematic language. And she was focused in her storytelling. And I think that's something in documentaries that we kind of experience, that some of the focus gets lost. In the main narrative. In the main narrative, the storytelling of what the point is of the film. And I think that's also in documentaries, it's a lot to do with the editing. Because you can, you know, with an editor, you can make 5 different, 10 different films, you know, out of your subject. How you approach it. And yes, it's the clarity. I think sometimes in the documentaries we've seen, there's too many things and you get distracted. And there's a lack of clarity. And maybe probably we've got so much to say as a country, there's so much history. And in the fictional films, well, David can speak, I think, because I think the screenwriting is very strong because you've got such material in your country to write screenplays. You know, such an incredible history. But it needs to be just, I guess, more focused and tighter. And it's funny, but in filmmaking, there's this saying, less is more. In everything, in writing, in art, less is more. And the simpler, the straighter, the story, the stronger it is. But I have to say, you also have the gift of great comedy, great, great to develop satires and farces. Anyway, enough. Does it answer your question? Yes, I did. Did anyone else see an Armenian movie? Խաղարկային կինոյի վերաբերյալ բարենցակոյի առաջարկորից պատասխանել Best left hand side. Ես կարող եմ ժյուրիի ընդհանուր կարծիքը ասել, իմ անձնական մոտեցումներից մեր որոշումը ակնհայտորեն ձևակերպվել է մրցանակների տեսքով. And what the jurors vote collectively is incarnate in the prize. Կարծում եմ, որ Դոնատելաց եղավ ֆիլմի մրցանակ տալը, թե սցենարի Մաթեոսյանի թելավարվող ֆիլմի շատ բան է ասում. The best prize, the Golden Globe, both for the script as well as the best feature.
սցենարի, սյուժեի, արտիստական խաղի, ռեժիսուրայի, կառուցվածության ամբողջականության մասին է խոսքը։ Directors take the script, all of it combined. Ինչը բացարձակապես չի պակասեցնում որևէ այլ խաղարկային, լինեն դրանք լիամետրաժ թե կարճամետրաժ։ Which in no way undermines the other feature movies, whether shorts or Ֆիլմերի բարեմասնությունները, այո։ Անցնին դա է լավագույն ֆիլմը, that was the best so far. Եվ իհարկե նորից ու նորից պիտի կրկնեմ Մարիամ Դաբոյի դերասանների վերաբերյալ կարծիքը, որ բոլորս էին And I fully support Mariam Dabo's opinion about the actors. Եվ հատկապես մի դերասանի, որը մրցանակ ստացավ։ That particular one who got the prize. Բայց եւ ուղղակի անսամբլով շատերի խոսքը կյանքու կրելի մասին է, անսամբլով But I'm շատ referring to դերասանների the line in general as well, because there was team play as well in there. Այդպես շնորհակալություն։ Կանա ջուրին էլի հայկական։ Մի րոպե տեղ վերջացնեն դուք, տեսնենք մույսները նույն բանի մասին է հարցը։ Anything else to add by the others? No, I have nothing to add about the other Yes, Armenian I'll film have to that we saw. I don't wish to discuss it. We only saw one film in the international competition from Armenia, and we don't think that's enough to give Ընդամենը մի հատ է panorama հայկական, որը հերիք չի պատկերացնում կազմելու համար։ So do you have an opinion about that one? No, it's a film with strength, with certain strengths and certain weaknesses. Եվ ուժեղ եւ թույլ կողմեր ունի այդ ֆիլմը։ And we thought it was certainly coming from a developing cinematography. Եվ անշուշտ տպավորություն է ստեղծում, որ զարգացող կինեմատոգրաֆի արդյունք է այդ ֆիլմը։ And there were certainly very strong films in the international competition. Իսկ միջազգային մրցույթում շատ ուժեղ ֆիլմեր կային այդ անձամբ։ Մարտապետի լրությունը Շատրանյան, դրա մասին։ I could speak to this as well. One of the films that we considered in the documentary jury was, let me get the name correct, was Those from the Shore by Tamara Stefanian. Is that correct pronunciation? Մենք նաև մտածում էինք Dune կար ֆիլմի մասին։ Yeah. And in terms of cinematic talents, conceiving of a film cinematically, cinematic muscles, this Armenian filmmaker is absolutely extraordinary. Պիտի ասեմ, որ այս մի հայ ռեժիսոր ուհին, հաշվի առնելով կինեմատոգրաֆի տաղանդը, բացառիկ է իսկապես։ Կինո մկանությունից ելնելով։ Some of us thought at times there was a question of balance between style and character. Նույնիսկ մենք երբեմն մտածում ենք, որ ոճի ու բնութագրի միջև, խարակտերի միջև այստեղ հավասարակշռություն բռնելու խնդիր կա։ And at times those might have fought each other, but this is an extraordinarily gifted filmmaker. filmmaker. Երկուսը նույնիսկ իրար դեմ էին ելնում, բայց ամեն դեպքում արտակարգ ձիրքի մասին է խոսքը։ And the subjects were beautiful and well developed. Շատ գեղեցիկ ու լավ մշակված էին։ And then, about an Armenian character, Mother Derdo and the Walnut Tree. Մեկ էլ Դերդո մայրիկն ու ընկուզենին։ It's listed here as a Turkey Armenia. Դեռ նշված է հայ-թուրքական համատեղ արտադրություն։ And I think it might have been a Kurdish filmmaker, I'm not sure. Բայց ոնց որ թե քուրդ էր նկարողը, եթե չեմ։ This was an enormously human film. Շատ մարդասիրական ֆիլմ էր։ And a great main character and really intelligent choices about how to reveal this character. Շատ լավ հերոսի էր եւ շատ խորիմաստ ընտրություններ էր արված առայն թե այդ կերպարը ոնց բացել ֆիլմի ընթացքում։ It was a constant peeling of the onion, revealing layer Ոնց after որ այս layer. ակտորի շերտերը մեկը մյուսից հետևից ոնց է կլպում, այդպես էր մատուցված։ And great humanity and the Մեծ story. մարդկային լիցքով։ Yeah, the story of the genocide told through the tale of one woman. Ցեղասպանության ամբողջ պատմությունը մի կնոջ պատումի միջոցով ներկայացված։ And the trial was
you know, we thought in terms of cinema, well, I'm not going to be diplomatic here. It was. Դատարանի տեսարանը կինո լեզվով հիմա փորձեն դիվանագիտորեն արտահայտել։ Դատավարություն։ Yeah, it wasn't as strong cinematically, but it was strong in other ways. Շատ հզոր էր, դուք ոչ կինո լեզվի, բայց բոլոր մյուս իմաստներով։ You know, revealing a lot of information that people of the world don't know. Շատ տեղեկություններ այդ բացահայտեց, որ աշխարհի ժողովուրդը պետքա իմանա։ Yes. Yeah, I just wanted to support Mariam's statement about the strength of Armenian actors. Այդ դերասանների մասին Մարիամի ասածը ես կուզեի կրկնել։ I also from this single film that I saw, I got a very good impression. Տեսած մի ֆիլմից այդ տպավորությունն եմ ստացել։ With great potential. Կյանքու կրկնի մասին է խոսքը։ Չէ։ Վարդապետի լրության մասին է խոսքը։ It's the Վարդապետի լրությունը։ Իսկ բարեկամներ, բավականին հոգնած են մեր ժյուրի Our jurors must be exhausted by now. Թույլ տվեք իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել այս ծանր եւ մեծ աշխատանքի համար, որ Let me կատարեցին։ express to them our profound gratitude for the heavy lifting they've done. Եւ կարծում եմ, որ Հայաստանը միշտ իրենց սպասում է, որտեղ մենք իսկապես ջերմ ենք, բարի եւ բաց։ Armenia is always open for you. Is truly warm, open and welcoming. Ունենք նաեւ խնդիրներ, ինչպես երկիրը, ինչպես մեր ժողովուրդը, այնպես էլ փառատոնը։ The festival is not immune to problems, neither is the city or the country. Աշխատենք ավելի ու ավելի լավացնել։ We'll try to improve on all of that. Շատ շնորհակալություն ձեզ բոլորին։ Thank you all very much. Մինչև նոր հանդիպում։ See you next time.